ingevuld, niet met de strijd hier rond bedrijfssluitingen. En toen hoorden we ook een paar weken geleden van een strijd die in de Verenigde Staten gebeurd is, in Chicago, bij Public Windows and Doors, waar daarbij dus oorgemogen met sluiten van het bedrijf bezetten. Dat was de eerste bezetting sinds de jaren 30 in de Verenigde Staten. Ze hebben veel in te halen. En wij ook. Wij ook, zoals we net zeiden, hebben ook veel in te halen. Dus vanavond is een activiteit georganiseerd door de campagne van Venezuela, samen met Vonk. We hebben verschillende sprekers uitgenodigd. Eén, Pablo Cormenzana, komt uit Venezuela, Caracas. Hij vertegenwoordigt het front van bezette bedrijven in Venezuela, van een aantal genationaliseerd zijn en eigenlijk nu produceren onder arbeiderscontrole. Hij is ook auteur van een boek dat binnenkort gaat verschijnen over de strijd bij Inveval, een hoge drukkleppenbedrijf dat 2-3 jaar een stuk gestreden heeft met een bezetting en de nationalisatie heeft bekomen van het bedrijf en nu onder arbeiderscontrole produceert. Hij is ook militant van die nieuwe socialistische partij die Chavez heeft opgericht en ook actief in de marxistische stroming daarachter in Venezuela. We hebben ook gevraagd aan Pepe om vandaag te komen. Ik wil speciaal bedanken, want we zitten met een harde strijd. Morgen hebben we die betoging in Bekaert, Hemsen. Bedankt dus om een paar uurtjes voor die betoging hier te zijn. Pepe is delegé bij Bekaert, Hemsen. Hij is ook militant. Welkom. Dus het is niet dat er maar 2 of 3 sprekers zijn. Iedereen mag hier of moet hier spreken vanavond. En we gaan nu even een korte video tonen van 10 minuten in het Engels. Gaat het voor iedereen in het Engels? Een korte video die gemaakt is door een aantal vakbondsmensen over die bezetting van Public Windows and Doors. Eén belangrijk ding te zeggen over die bezetting van Public Windows and Doors in Chicago is dat onlangs de voorzitter van de vakbond, dat we in de hoofddelegé van de vakbond, de vraag werd gesteld in een gazet in de States van waarom zijn jullie overgegaan tot de bezetting van jullie bedrijf? Want het is hier niet echt de gewoonte in de Verenigde Staten om wanneer ontslagen vallen om een bedrijf te bezetten. De gast zei, de voorzitter van United Electricians, zei van ja, eigenlijk in 2006 ben ik naar Venezuela gegaan. Ik heb deelgenomen aan het Wereld Sociaal Forum in Caracas. En hebben we gelegenheid gehad om het bedrijf, Inveval, hoge drukkleppenbedrijf, dat genationaliseerd is, dat onder arbeiderscontrole werkt, om dat te bezoeken. En die mensen van Inveval hebben mij inspiratie gegeven om dus dezelfde weg in te slaan als in Venezuela. Dus nu even 10 minuutjes, dus in 1 video maar. Ja. En daarna zou ik het woord geven aan Pablo, die 10 of 15 minuutjes zal spreken. En dan is het woord aan Pepe en dan is het woord aan iedereen. En dat we hier proberen af te sluiten rond straks om 10 uur. We verontschuldigen wel, wij moeten 9:15 weg, omdat hij nog zijn vliegtuig moet halen naar Caracas. En we moeten hem zelfs in de luchthaven afzetten. Ja. On December 2nd in Chicago, the company Republic Windows and Doors told their unionized workforce the factory would be closing. They were told to come in 3 days later to pick up their final paychecks. When the workers came in on Friday, December 5th, it was not to say goodbye, but rather to say, occupy. There's about 200 people right now in the factory. They have been here all day. It's been a very long day, very peaceful day. The workers are very committed to sticking together and fighting for what's right. Workers are standing strong. We will not let this fight end today. We will stay here as long as necessary. We will come back. We will go back to Bank of America. We will hold all these parties responsible until workers win justice. The workers are here because they're waiting to get answers. We are also concerned that the company's assets that remain here
are disposed of in a way that some of it will benefit the workers. And when you have a failing company, you never know exactly what's going to happen and who's going to reach in and grab what. And so the workers are very interested in continuing to monitor whatever happens with any of the assets that are in here. There's been a fair amount of assets that have already been removed in the last couple of weeks here. Republic's profits have been hit hard by the recent drop in new housing construction. Republic's owners have claimed that Bank of America won't extend any more credit to the failed window maker. We think that this is something that Bank of America can deal with right now by setting aside a little bit of money in order to fund the workers' demand. As you know, people have been in there for most of the day, and they're in there primarily to make sure that the assets are protected, because we know that in those assets are the wealth to be able to meet what we think are very fair concerns that the workers have. And so we put it to a vote, and workers decided that they will be staying in the plant for the remainder of the weekend until we were able to meet with Bank of America and hopefully come to end the company and hopefully come to a fair and swift resolution to the issue and get the severance pay and the health insurance and the vacation pay that workers are owed under the law. The Workers' Adjustment and Retraining Notification Act, or WARN Act, requires business owners to either announce plant closings 60 days in advance or pay the workers for those 60 days along with any remaining vacation pay. Yeah, they must give 60 days and we got 3 days notice, you know what I'm saying? And this just turns our lives and our family lives completely around. We were told that our insurance would still cover us at least until the 15th. We come in today and find out our insurance stopped yesterday. And we have decided to stay as long as we have to, because as this morning the company told us that even for weekly pay, it's not guaranteed. So if we have no money left and we go out at this time that the economy is so bad, it's a very bad situation for us. We have no money to provide food to our families, no money to pay our rent, no money to pay our bills. We try to send a message to this corporation, they got the bailout, that this is not fair, because this money that came from our own taxes, our own money paying taxes, so we should get some of that, because that was the intention, basically, to keep the corporations running. It's not happening. I know that somebody just asked them if the assets belong to the company. Well, you know, there's material and there's labor in those assets. So you don't get paid for your labor. I think sometimes the material might belong to you too. So the company has a responsibility with these workers. Those windows did not get put together by themselves. They're put together by the workers. A solidarity campaign to support the Republic workers sprang up literally overnight. Lalo's been working at Republic Windows and Doors for 34 years. He's the most senior employee here, and he's going to say a few words. Lalo. All the employees over here, we got, a lot of years working for this company. And I don't think it's fair, to the company do that, just close, from one moment to another one, and keep all the employees out on the street. No. It's not right. So as much I hear about Bank of America, I think, Bank of America, have a lot to do, with this problem that we have over here right now. And so Bank of America is one of the banks, that they receive billions of dollars from the government. Yeah, and nothing for the workers. Okay? So in then, we want to tell the Bank of America and the government, what is going on, with these problems. I'm Richard Berg from Keepsters Local 743. On behalf of the 13,000 members, I'm proud to be here.